This conference will now be recorded. Well, I'm so grateful to be with you. My name is Laura, and I'm an alcoholic. Every morning when I wake, I speak to God, and I thank God every morning that I found Alcoholics Anonymous and am free of the drink. I also, every morning when I speak to God, I connect to all those alcoholics all over our globe, praying for peace, praying that we find our way. It's a beautiful day to be sober, and to be able to speak with you in India is a great honor. Translate that. ఈ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నారండి. ప్రతిరోజు కూడా దేవుడికి ఒకటే కోరుకుంటారు, ఏంటంటే కృతజ్ఞత తెలుపుతారు ఆ రోజుకి సూపర్గా ఉంచినందుకు. మనం అందరం ఇండియాలో ఉన్నాం, ఆవిడ ఏదో దేశంలో ఉన్నారు. ఆవిడ వచ్చి మన దగ్గరికి మనతో టైం స్పెండ్ చేయటం ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంది. దానికి కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నట్టు ఆవిడ చెప్తున్నారు. అతి ముఖ్యంగా ఆవిడ పేరు లోరా. ఆవిడ ఒక తాగుబోతు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So when asked about what I wanted to speak about, I said the refuge of the Fellowship of Alcoholics Anonymous and the first 3 steps. One of my favorite sentences in the 12 and 12 book is on page 22. The principle that we shall find no enduring strength until we first admit complete defeat is the main taproot from which our whole society has sprung and flowered. The drink took me to complete defeat. The day that I collapsed on the floor and crawled to the telephone to call Alcoholics Anonymous for help was the beginning of my life. And I would say today that that day 14 and a half years ago, I was given a direct experience by God. We call it a spiritual experience. I was given a spiritual experience in that I was allowed to see who I had become and who I would be if I kept drinking. And to say that that was complete defeat, those are the perfect words. I had a child who was at that time was 7 years old. And the very kind man on the telephone, when I asked him if he could help me and where I should go, I told him that I had a 7-year-old son, and that if it were possible for me to go to meetings that were during the day, that would be my preference. So he sent me to a noontime meeting. And I walked across the small town that I live in, and I walked into this meeting, and I don't believe I'd ever been so terrified in my life. And standing at the door, I looked into the room, and it looked like there were 200 men in that room. I didn't see a single woman. I didn't know anyone in that room. And I thought my heart was going to break. And I found the closest chair, and I put my head down, and my life in Alcoholics Anonymous began. In that first meeting, I heard 2 things.
I heard, listen as if your life depends upon it. And I heard some old crazy drunk say, hold on to your chair, no matter what. And I reached down with my hands and I grabbed a hold of that chair. And my ears began to be opened. I began to hear stories of other people who had reached the end. And people who I had nothing apparently in common with. I felt as if in the first words they said they were my best friends. The night before I came to Alcoholics Anonymous, I drove with my child in my car and I was drunk. And as I sat there day after day, I would say the bottom, the place of complete defeat, actually got worse and worse for the first few weeks. The denial of what alcoholism was and where I had come with it began to go very slowly in the love and the honesty of people in the rooms. I began to realize, I would say, the monster that I had been living my life with. And I felt safe. All right, let me translate. Okay. సో ఇది ఈవిడికి 12/12లో ఒక చాలా ముఖ్యమైన లైన్. హలో, సారీ అబౌట్ దట్. సో ఈవిడికి 12/12లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఒకటి ఈవిడికి నచ్చింది ఉందన్నమాట. ఏమని రాసి ఉంటదంటే ఆ లైన్ లో, మొత్తం ఓటమి, సర్వస్వం కోల్పోయి పూర్తి ఓటమి ఒప్పుకున్న సమయం నుంచి మనలో ఏంటంటే అక్కడి నుంచి మనలో స్ప్రింగ్ అయ్యి స్ప్రౌట్ అవుతుంది ఈ ఫెలోషిప్. అంటే మన మిత్రమండలి ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఓటమి ఒప్పుకొని అక్కడి నుంచి ఒక పువ్వు అయ్యి వికసిస్తుంది అనమాట. అలాంటి మిత్రమండలి ఇది. నేను కూడా మొత్తం ఓటమి ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. నాకు ఇంకా గుర్తుంది, నేను పాక్కుంటూ ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, మోకాళ్ళ మీద పాక్కుంటూ ఫోన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి ఫోన్ చేయటం జరిగింది. ఆ రోజు ఎత్తిన వ్యక్తి ఇంకా నా చెప్పిన నిర్దేశం గుర్తుంది. నాకు 7 ఏళ్ళు బాబున్నాడు. నాకు పొద్దున పూటల మీటింగ్ అయితే బాగుంటది, సాయంకాలాల మీటింగ్ కంట అని నేను ఆయనతోటి చెప్పటం జరిగింది. సో అని అప్పుడు అలా చెప్పినప్పుడు 12 గంటలకి, మధ్యాహ్నం 12ంటికి ఒక మీటింగ్ ఉండింది. మధ్యాహ్నం 12ంటి మీటింగ్కి నేను వెళ్ళటం జరిగాక సో అక్కడ ఏమైందంటే అందరూ ఒక 200 మంది ఉన్నారు మీటింగ్ లో. వీళ్ళు చిన్నూరు. ఆ 200 మంది కూడా మగవారే దాదాపుగా. ఈవిడికి చాలా భయం వేసిందంట. కాకపోతే మీటింగ్ లో కూర్చున్నాక వాళ్ళు చూపించిన ప్రేమ అభిమానంతో ఆ భయాలన్నీ ఎగిరిపోయినాయి. ఓ విధంగా నాకు కొన్ని రోజుల దాకా ఆ ప్రేమ అభిమానాలే కాపాడినాయి అనుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే దానివల్ల నాకు నా పూర్తి నిస్సహాయత, పూర్తి ఓటమి ఒప్పుకోవడానికి నాకు చాలా కాలం పట్టింది. ఎందుకంటే దాన్ని మనం డినయల్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. అంటే ఒప్పుకోం అన్నమాట ఓడిపోయినట్టు. తాగుబోతులకి తోటి అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం. సో ఆ డినయల్ పోవడానికి
చాలా రోజులు పట్టింది నాకు, ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రేమ కూడా నా మీద అలాగే ఉండేది. సో నేను అంత ప్రేమ చూపించినందుకు నేను కొంచెం నా డినైల్ కూడా మెల్లిగానే పోయింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So I sat in the meetings for the first months, and I held on to my chair with my hands, and I listened for my life. And I heard things that made sense of everything in my life. I heard these things, and I would hold on to them all day. I would wake in the morning and I would wait to hear the same people say the same things day in and day out. Don't leave before the miracle. I would wake up wanting to hear those words. And as I sat there every day saying to God, please help me, I began to be taught how to live. So I chose the topic of refuge, the first 3 steps, because that is exactly what Alcoholics Anonymous is for me. It is a building that's all over the world, that when I walk into it, I am with people who understand me, and I'm with people that I understand. And I think from the earliest time in my life, that was my greatest longing, was through all of the difficulties of this world, that there is a place and a way to be with others in the love of God. I remember this as a child. I remember learning about wars and the horrors of the world and wanting to be inside of the refuge. So a little bit of my story. I was 11 years old when I had my first drink. I remember every single detail of that moment, of the room, the way the light came through the room. I was with a woman who was looking after me as a child, and she offered me a small glass of beer. And the way it sits in my memory is that I felt safe. I felt like the world opened. I felt like the adventure of life was at hand and I was good. And going back, I would say the drink itself was the first feeling of refuge that I had. Everything was going to be okay. Everything made sense. And of course I wasn't drunk, but I know that my brain is different than most people's brain. I'm an alcoholic. That alcohol came in my mouth and went to my brain, and the world was different. So I was still quite young, living with my family. I didn't drink again until I was about 15 years old. And that is really when my journey with the drink began. Okay. ఓకే. సో నా మొదటి 3 సోపానాలే ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే అదే నాకు శరణాలయం. ఆ మొదటి 3 సోపానాలే మన ఫెలోషిప్. సో ఆ మొదటి 3 సోపానాలు అందుకనే నేను ఎంచుకోవటం జరిగింది. ఈరోజు ఆ శరణాలయంలో ఉంటాను నేను. ఆ ఫెలోషిప్ లో ఉంటూ ఆ మొదటి 3 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, మొత్తం ఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆ మొదటి 3 సోపానాలు లోనే మొత్తం మిగతా ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఉంది. సో అని చెప్తున్నారు. ఈవిడి మొదటిసారి తాగినప్పుడు 11 ఏళ్ళు వయసు ఈవిడికి. ఈవిడి వయసు 11 కాబట్టి అప్పుడు ఈవిని చూసుకోవడానికి డే కేర్ లో ఒక ఆవిడ ఉండేది. ఆవిడ ఇచ్చింది, తాగుతావా అని. అది తాగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మొత్తం ప్రపంచం, చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం అంతా మారిపోయింది ఈవిడికి. ఏది ఏంటంటే ఆ ఫీలింగే వేరు. ప్రపంచంతో నేను ఒకటి అయిపోయినప్పుడు, అది తాగనంతసేపు నేను ప్రపంచం వేరేగా ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రపంచంతో ఒకటైన ఫీలింగ్ వచ్చింది. అందుకనే నాది తాగుబోతు బుర్ర అని నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది.
అప్పుడు తాగింది మళ్ళీ 15 ఏళ్ళ దాకా నేను మళ్ళీ తాగలేదు. 15 ఏళ్ళ నుంచి మట్టుకు నా తాగుబోతు జీవితం మొదలైంది. ఇక్కడి నుంచే జీవితం అస్తవ్యస్తం అవటం మొదలుపెట్టింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. I just lost what I was going to say. So I began drinking when I was 15 years old. I knew from the very first time that I was an alcoholic. I drank exactly like my father drank and my mother drank. I looked like them when I was drunk. I made a fool of myself the very first time I drank. And what I can remember, even the very first social drink, was that there was not enough. There was never enough. So my story is that from the beginning, I knew I was an alcoholic. So every imaginable way of controlling my drinking became part of my story. What I didn't know was what alcoholism is. I did not know that my anxiety, my ambition, my difficulty in relationships with other people, I did not know that that was all rooted in my alcoholism. So I think because of this experience as a child of the oneness of God, it's a very powerful spiritual experience when I was very young, I was seeking what mattered most at the same time that I was drinking. And I would have periods of time when I would stop drinking or drink very little, and periods of time when I would drink regularly and very much. What was always true is when I drank, there was never enough. And every awful thing that happened to me, when it happened, I had always been drinking. When I hurt people, when I made a complete ass of myself, I became messy and overly sentimental and saying things I had no business saying. So when I think back to the days of my drinking, I remember not only the horrible physical hangover, but the shame and the embarrassment of who I had been when I was drunk. Okay, Kartik. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ఈవిడి ఏంటంటే 15 ఏళ్ళకే తాగటం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈవిడికి ఉండే భయాలు, ఈవిడికి ఉండే పక్కన వాళ్ళతో ఎవరితోటి మానవ సంబంధాలు సరిగ్గా లేకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా తాగుడుతు వల్ల అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. తాగుబోతుతనం వల్ల ఇవన్నీ వస్తున్నాయని చెప్పి. సో అలాగే ఈవిడ అప్పుల్లో కూడా కొంచెం ఆధ్యాత్మికంగా చేయడానికి ప్రయత్నించేవారు. కాకపోతే అదే సమయంలో తాగుతూ కూడా ఉండేవారు. అలాగా ఈవిడ తాగుడు అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా ఉండేది, అప్పుడప్పుడు తక్కువగా ఉండేది, అప్పుడప్పుడు అసలు ఉండేదే కాదు. కాకపోతే ఎక్కువగా తాగినప్పుడు మట్టుకు ఈవిడి ప్రవర్తన అసలు బాగుండేది కాదు. దానివల్ల మర్నాడు చాలా బాధపడేవారు. మానసికంగా కృంగిపోయేవారు. ఎక్కడ ఏంటంటే పోట్లాడటం, అరవటం అనే మాటలు ఎలా ఉండేవంటే ఈవిడికి అలాంటి మాటలు అనాల్సిన పని కూడా లేదు. అయినా అలాంటి మాటలు మాట్లాడటం, ఇలాగా ప్రవర్తనలో బాగా తేడా వచ్చేది. కాకపోతే ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈవిడి తాగుడికి దీనికి ముడిపెట్టలేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I was 36 years old, I woke up the morning after such a ugly display of my drinking in a hangover, so ashamed. And I had had enough.
and I picked the phone up and I called the one person I knew who was sober inside of AA. And I called him up. He was in his 60s. And I said, I've had enough. I can't drink anymore. And he lived 5 hours away from me, and he got in his car and he drove to me. And he said, let's have dinner together. And he and his wife came and they took me out to dinner. And we talked about it. And we said a prayer. And that prayer was answered right then and there. It was as if God reached down and removed a tree from inside of me. The disease of alcoholism, it felt like the whole thing was removed. The craving to drink, it was literally as if I was taken into another life, sitting right there at that table. That was in 1997. And I felt free. And the sunshine returned and life opened. And God put beautiful people in my life. And I was given a son. And my work got deeper and more fulfilling. And it never crossed my mind that I would ever drink again. Because I wasn't in Alcoholics Anonymous. I didn't understand the disease of alcoholism. I didn't understand that it grows whether I'm drinking or not. I didn't have friends in my life who were that knew about alcoholism, so that no one was watching how this disease was growing on the inside of me. And 9.5 years later, my life had become very difficult. My home life had become very, very difficult. I was under a lot of stress. I came home from work. I walked into the kitchen of my house. There was a party happening in my house. It was New Year's Eve. And I went to the counter and I poured a glass of champagne, as if I had been pouring a glass of champagne every day. I did not give one thought to it. If you had asked me 5 minutes before if I would ever drink again, I would have said no. And I walked in that house and I poured a drink, and within minutes I was drunk. Okay, Kartik. సో ఈవిడ అలాగే తాగుతూ వెళ్ళి ఒక రోజు ఇంకా నా వల్ల కాదు ఈ తాగుడు అని చెప్పి ఏఏలో ఒక ఈవిడికి ముందు నుంచి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక ఆయనకి ఫోన్ చేసి, ఆయన 5 గంటల దూరంలో ఉంటాడు, కారు ప్రయాణం. ఆయన సరే మనం రాత్రికి కలిపి భోంచేద్దాం అని ఆయన వైఫ్ కలిపి 5 గంటలు డ్రైవ్ చేసుకుని ఈవిడ దగ్గరకు వచ్చి ఈవిడతో మాట్లాడుతూ భోజనం చేసి దాని తర్వాత అందరూ కలిపి ప్రేయర్ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు జరిగింది ఒక అద్భుతం. ఏంటంటే ఈవిడలో తాగాలన్న కోరికని తీసివేయటం. అది నాలో ఉన్న చెట్టుని తీసేసినట్టు అయ్యింది, వేరులతో సహా అని అన్నారు. అలాగే చాలా మంచి జరగటం మొదలు పెట్టింది. ఏఏకి వెళ్ళటం, కాకపోతే ఏంటంటే ఏఏని పెద్దగా సీరియస్ గా తీసుకోకపోవటం ఈవిడి. అలాగే ఈవిడికి పెళ్లి చేసుకోవటం, ఒక బాబు పుట్టడం, ఇవన్నీ జరిగినాయి. మెల్లిగా 9 సంవత్సరాలు ఈవిడి తాగుడికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఇంకప్పటికి చాలా కష్టం అయిపోవటం మొదలుపెట్టింది. ఈవిడి జీవితం చాలా కష్టం అయిపోవటం మొదలుపెట్టింది. మొదలు పెడితే ఆయన అలాగే నడిపించుకుంటూ వస్తున్నారు. గత ఓ రోజు న్యూ ఇయర్ పార్టీ జరుగుతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో. స్ట్రైట్ గా వెళ్ళి ఏదో అప్పుడు రోజు పోసుకుంటున్నట్టు షాంపెయిన్ బాటిల్ తీసి
గ్లాస్లో పోసుకుని ఈవిడ తాగటం మొదలుపెట్టింది. ఏమీ లేనట్టు ఈవిడికి జబ్బు. తాగటం మొదలుపెట్టాక బాగా తాగేసి ఆ రోజు చాలా ఎక్కువ తాగేసి దాని తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్తారు. ప్లీజ్ గో. So the monster was awoke. I was mortified. I called everyone I knew. Within, I believe, 2 weeks, I was drinking every day. At first, a small amount. Like at the beginning, the drink worked. This is very scary for me today, but at the beginning, it worked again. I was calmed. I felt hope. At night, I would have a drink and I would stand at the window and look at the stars, and I would feel that everything could work out again. But little did I know my alcoholism was far more powerful than it had been before, and I was not able to control it. So within a very short amount of time, I was drinking a lot every day. I had to drink before I drove home. I was so afraid. And I say this to say something about my experience of the power of the disease. When I took this drink, I had a community of friends. I had a very good work. I had a beautiful son. I was full of anxiety and uncertainty. But the minute I started drinking, all of that started going. I became immediately incapable of coping with the difficulties. So I began having rages at home. I didn't know it was because I was drinking, of course, because I didn't know. But I will say that 3 months after that first drink, after 9.5 years, I called a very good friend who was sober in Alcoholics Anonymous for many years, and I rehearsed the words, "Paul, please help me." Like a lighthouse in a storm. And he picked the phone up, and he himself was very near death with a terrible illness. And instead of me saying, "Please help me," he said to me, "Please, Laura, help me." I'm a healer and he needed my help. So I drove to him to help him. And it was 6 months before those simple words came out of my mouth again. So powerful this disease is, so powerful the denial of it. It took me 6 more months before those words came to my mouth again. "Please help me." So 6 months later, that did happen, and I came to you. I came to the halls of Alcoholics Anonymous, knowing that I knew nothing. It says in the big book, the first requirement is that we be convinced that any life run on self-will can hardly be a success. On this basis, we are almost always in collision with something or somebody, even though our motives are good. Most people try to live by self-propulsion. Each person is like an actor who wants to run the whole show. Those 9 months put my head under the dirt. I could not look anyone in the eye. I still had a car. I still had a means to earn, but I was literally seconds away. I was pulled out of the shipwreck seconds before I died. So when I came into Alcoholics Anonymous, there was nowhere else for me to go, and I knew that. Okay, Kartik. Hello? Yeah.
సో ఈవిడి అప్పుడు తాగింది కదా షాంపెయిన్, ఆ రోజు బాగా తాగేసింది కదా. దాని తర్వాత చాలా కొంతకాలం రోజుకు ఒక డ్రింక్ తాగుతూ, ఇంకా గుర్తుంది ఈవిడికి, ఒక డ్రింకే తాగుతూ రోజుకి మన కిటికీ దగ్గర నుంచి నక్షత్రాలు చూసేదంట. ఇంకప్పుడు చాలా కామ్ అయిపోయేదంట బుర్ర. బ్రెయిన్ కామ్ అయిపోతే పోన్లే పర్లేదు, నాకు కూడా ఆశ ఉంది, నేను ఇలా రోజు ఒకటో రెండో తాగలుగుతాను అనుకున్నాను. కాదు, ఈవిడికి అప్పుడు తెలియంది ఏంటంటే మన జబ్బు ఈవిడ ఆలోచనల కంట చాలా పవర్. అతి తక్కువ సమయంలోనే మళ్ళీ రోజు చాలా ఎక్కువ తాగటం మొదలుపెట్టారు ఈవిడ. అలాగా తాగేటప్పుడు ఏంటంటే ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే కూడా ఈవిడి తాగెళ్ళాలి, ఎందుకంటే ఈవిడికి భయం వేసేది ఇంటికి వెళ్ళడానికి. మళ్ళీ అక్కడ ఇంట్లో కూడా ముందులో కొంచెం తాగి మేనేజ్ చేయగలిగిన, దాని తర్వాత పెద్ద పెద్ద గొడవలు అయ్యేవి. వీడి పెద్ద పెద్ద కేకలు, ఇంకా పిచ్చెక్కినట్టు పోట్లాడేది. ఇలా అవుతుంటూ వెళ్తుంటే మొత్తం అంతా ధ్వంసం అవుతుంటే ఒకరోజు ఇంకా మళ్ళీ ఈవిడ వల్ల కాక ఒక ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే ఆయనే ఒక పెద్ద ఏంటంటే ఒక తుఫాన్లో ఒక లైట్ హౌస్ లో కనిపించాడు. కాకపోతే ఆ సమయానికే ఆయన చాలా భయంకరమైన జబ్బుతో దాదాపుగా అంటే ఇంకా చివరి క్షణాల్లో ఉన్నాడు, చాలా నొప్పిలో ఉన్నాడు. ఆయన ఫోన్ ఎత్తగానే ఈవిడి హెల్ప్ అనే ముందు ఆయనే నాకు సహాయం చేయలేరా అన్నాడు. అందుకని ఈవిడి ఆ రోజు మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి ఆయనకి సహాయం చేయటం జరిగింది. ఇది జరిగిన ఒక 6 నెలలకి మళ్ళీ ఫెలోషిప్ లోకి రావటం జరిగింది. సుమారుగా ఈ 9 నెలల్లో కూడా ఏంటంటే ఎవరిని కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడలేదు, ఎవరితోటి మాట్లాడలేదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఏంటంటే సిగ్గుతో చచ్చిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఫెలోషిప్కి వచ్చింది. ఈసారి వచ్చినప్పుడు నాకేమీ తెలీదు అన్న ఉద్దేశంతో వచ్చింది. ఎందుకంటే మన పుస్తకంలో రాస్తాడు, ఏ జీవితం అయినా సొంత ఇచ్చ మీద నడిచినప్పుడు అది ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ కాదు అని చెప్పి. ఒక్కొక్కళ్ళు సొంత ఇచ్చతో నడుపుతూ, ఎవరిచ్చ వాళ్ళు నడుపుతూ ఒక్కొక్కళ్ళు గుద్దుకుంటూ ఉంటాం, కొలైడ్ అవుతూ ఉంటాం. సో ఇలాగా సొంత ఇచ్చ గురించి రాసినప్పుడు నాకు ఆ రోజు నుంచి నాకేమీ తెలియదు అనుకుంటూ కంటిన్యూ అవటం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I was young, before the drink, I was the kind of child who was looking, as we say in the big book, for the fourth dimension. I would climb to the highest branch of a tree. I would climb to the highest point of a roof. I was looking for something real. And I traveled the world. I learned many languages. I worked in places with people who were in terrible, terrible need. I always went to the tallest branch that I could find. I was looking for what was real. And little did I know that it was at the bottom. It was at the very bottom, when everything else failed, that what is real found me. There's no way that someone who, most people outside of Alcoholics Anonymous would never understand that. But the place of complete defeat, where literally sanity was returned one
raindrop at a time, one day at a time. That is the place where what is real was put into my heart. And I stay very, very close to Alcoholics Anonymous. The foundation of my program, steps 1, 2, and 3. I can't come here without weeping. I can't come here without remembering the grace of the real finding me again when nothing in me believed that that was possible. My sponsor says, when we are relieved of the great I am. And strangely, I have to thank the drink carefully, but strangely, it broke me. And once the great I am was broken, what truly matters most was right there, in the shit, right there. And friendship was given back to me. It was like being frozen, having been frozen by the life I had lived, and sitting with you all every day and gradually being warmed back up, my heart being warmed again, to be changed from a life where all I wanted was for people to love me into a life where the only thing that matters is my capacity to love another. That cannot be done with the human mind, the human ego. That is something so holy. So I stay in Alcoholics Anonymous, and if I'm having a bad day, I hold my chair. I remember that first meeting, every single meeting I come to, whether it's Zoom or in person. I remember that sense of being at the door, being a complete stranger, and within seconds being in a room and being in the presence of people that I am related to. Okay, Kartik. థ్యాంక్ యూ లారా. సో ఏంటంటే ఈవిడి మొత్తం అంతా విరిగిపోయాకనే ఈవిడిలోంచి మళ్ళీ జీవం అన్నది పుట్టడం జరిగింది. ఈవిడి స్పాన్సర్ చెప్తూ ఉంటాడు, అవరా నేను అన్న విషయం ఇరిగిపోవాలి, ఐ యామ్ అంటే నేను ఇది అన్నది అది ఇరగాలి, అది ఇరిగితే తప్ప నీకు సరైన అవగాహన రాదు అని. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈవిడి ఎప్పుడు కూడా 4వ డైమెన్షన్ కోసం ఎతుకుతూ ఉండేది, 4th డైమెన్షన్ కోసం. ఎప్పుడు ఈవిడి ఇంటి పైకి వెళ్ళిపోయేది, అన్నిటికంటే పైకి వెళ్ళిపోయేది. చెట్టు ఎక్కిందంటే చెట్టు పైకంట ఎక్కేయాలి. సో ఏది చేసినా పైకంట చేసేయాలి. కాకపోతే ఈవిడికి అర్థం కానిది ఏంటంటే, మొత్తం కుప్ప కూలిపోయాకనే అప్పుడు అది దొరికింది. మొత్తం పెంట పేడ పియ్య అయ్యాకనే దాంట్లోంచి ఈవిడి మళ్ళీ పుట్టుకొచ్చింది. సో అలాంటిది ఈవిడికి ఏంటంటే, ఈరోజు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, నేను అన్న విషయంలోంచి, ఆ ఈగో, ఆ అహంకారంలోంచి ఎప్పుడు ఇది పుట్టదు. నేను ఎప్పుడు జీవితాంతం కూడా అందరు నన్ను ప్రేమించాలి అనుకునేవాడిని. ఈ రోజు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను అందరినీ ప్రేమించాలని. ఆ ఉద్దేశం పుట్టాలంటే నా ఈగో నుంచి పుట్టదు. అది ఓన్లీ నా ఈగో చచ్చిపోతేనే అది పుడుతుంది బయటికి అని. ఆ ఈగో చచ్చిపోవాలంటే నాకు ఆల్కహాల్ చాలా సహాయం చేసింది. నేను చాలా జాగ్రత్తగా దాన్ని ఈరోజు పొగుడుతున్నాను. నేను ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా సరే, మొదట్లో తెలియని మీటింగ్కి వెళ్ళినా, ఇక్కడ మీ ఫిజికల్ మీటింగ్కి వెళ్ళినా, మీతో ఆన్లైన్ జూముల్లో మాట్లాడినా,
ఆ, నాకు చెడు రోజు వచ్చింది, ఆ రోజు చెడు రోజు వస్తే నేను మీటింగ్కి వెళ్ళి నా చైర్ పట్టుకుంటాను గట్టిగా. నా చైర్ నేను రిజర్వ్ చేసుకుంటాను, ఒక కర్చీఫ్ వేసుకుంటాను దాని మీద. ఆ మీటింగ్ లో ఎంత భయపడుతూ కూర్చున్నా, తెలియని మీటింగ్ అయినా కొంతసేపటికి అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే, అంతా మన వాళ్ళని అనిపిస్తారు. అది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో ఉన్న పవర్. ఇదంతా రావటం పూర్తి ఓటమి, పూర్తి అట్టడుగు స్థాయికి వెళ్ళాక అప్పుడు లేకటం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So mostly what I've been talking about are steps 1 and 2. To be found, step 2, came to believe a power greater than myself, ourselves, could restore us to sanity. The God of my understanding works through all the members of Alcoholics Anonymous, those that I know, those that I don't know, those that I like, those that I don't like. I am brought, sanity is restored. I am made right-sized. I'm not better than, I'm not worse than. This all happens for me in AA. And the third step, which is the first action in this program, the first real action, I offer myself to God. And I do this with another person on our knees on the ground. And I tell you, it's the same experience I had of the first drink. I remember the light in the room. I remember the way everything felt and everything looked. I remember there was a shaking in my heart to offer myself, really give myself to God. I think this is really what I always wanted. This is actually really what I wanted. And the surprise of that miracle, I had read the book, but that didn't mean anything, really. I mean, it was a nice book to read. But when I got on my knees with my friend, and he had been on his knees inside of AA for 35 years, when I got on the floor with him, I tell you, that was something. I try to remember that every morning when I say good morning to God. Can you repeat that? Sorry, can you repeat that experience? Yes, so getting on my knees in the with my friend who had been in AA for 35 years, it was, the world stopped. And I said the words that I had always meant, but I didn't know it. I had always wanted to give myself. And I wake up every morning and I say, good morning, God. And I remember saying that prayer for the first time. I offer myself to thee, to do with me as thou wilt. And I remember that every morning. I must remember that. I am an alcoholic. And without these simple prayers that are given to us, I know I will drink again. I did it. And to live a life that is rooted in that prayer of giving myself to God to direct my life, I could never have imagined the life that has been brought to me. The gentleness, the kindness, every day that I am given the opportunity to be in service to other people, to other animals, to the earth herself. My consciousness is not organized around whether I feel good or not. This is a miracle for a drunk like me, that the love of other human beings and the power of the God of my understanding could change the way I wake up in the morning. Okay. ఓకే. సో ఈవిడి రెండో సోపానం అయితే మటుకు
ప్రతి ఒక్క తాగుబోతు నుంచి వస్తుంది నాకు దేవుడు మాట్లాడతాడు. నాకు నచ్చిన తాగుబోతు నాకు విషయం చెప్తాడు, నాకు నచ్చనోడు చెప్తాడు. నేను ఎవరికంటా గొప్ప కాదు, ఎవరికంటా తక్కువ కాదు. ఎవరి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడంటే నాకు అందరి ద్వారానే దేవుడు మాట్లాడతాడు. నాకు మూడో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఐ ఆఫర్ మై సెల్ఫ్ టు ది, అంటే దేవుడా నన్ను నేను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను, టు బిల్డ్ విత్ మీ అండ్ టు డూ విత్ మీ యాజ్ దౌ విల్. అంటే నన్ను నువ్వు ఎలాగా నిర్మాణించుకుంటావో, నువ్వు నాతో ఏం చేసుకుంటావో నీ ఇష్టం అన్న ప్రేయరు మొదటిసారి ఈ 35 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్న ఆవిడతోటి మోకాళ్ళ మీద నుంచి చేయటం జరిగింది. ఒక్కసారిగా నాకు ప్రపంచం ఆగిపోయినట్టు అయ్యింది. ఆ అనుభూతి నేను మాటలతో చెప్పలేను. ఆ అనుభూతి ఒక్కసారిగా ప్రపంచం ఆగిపోయినట్టు జరిగింది. ఈ రోజుకి నేను పొద్దున్న లెగ్గానే గాడ్కి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఆ అనుభూతి వస్తూ ఉంటుంది నాకు. నా జీవితాంతం కూడా నాకు అదే కావాలి, దేవుడికి అర్పించుకుందాం అని చెప్పి నా ఉద్దేశం. కాకపోతే నాకు అది ఎలా చేయాలో తెలీదు. ఈ రోజు ఏంటంటే నేను చేయగలుగుతున్నాను. నా మూడ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు. నేను కోపంగా ఉన్నానా, చిరాగ్గా ఉన్నానా, అవి కూడా మారుతాయి నాకు. నేను నా హయ్యర్ పవర్ దగ్గరికి వెళ్తే పక్కనోడికి సహాయం చేయడానికి, జంతువులకి సహాయం చేయడానికి, భూమికి, మన పుట్టిన భూమికి సహాయం చేయడానికి ఎన్నాటికి నాకు ఒప్పుదల ఉంది ఈరోజు. అది నేను కోపంగా ఉన్నానా, చిరాగ్గా ఉన్నానా, దాని మీద అసలు సంబంధం ఉండదు. నేను ఇది చేస్తూ దేవుడు దగ్గర ఉంటే పొద్దున్నే నేను ఏ బాధ లేకుండా లెక్కగలుగుతాను అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. This is a simple program for a very complicated alcoholic. I do not have a dramatic story. I have a story that stole the light from my soul. It happened mostly on the inside. So it's a simple program that I was taught very simple things to reorganize both the way the actions I took each day and also the way that I think. I wake up every morning an untreated alcoholic. This has been drilled into my heart. We are given sobriety one day at a time. I wake up with untreated alcoholism. So every day I follow these simple suggestions. And when I pray, when I say the Serenity Prayer, I know that I am saying it with millions of people in every country of our world. And this brings such refuge, such comfort. I'm inside of a prayer that millions of people who have been found at the bottom of their lives say together every day. It's really such an honor to actually speak to you in India. I lived several years of my life there. I have a very deep and ancient connection to India, and to actually speak, to actually be able to hear one another, it moves me very much. I do not take my sobriety for granted. I have found that recovery is as progressive as the disease of alcoholism is. I'm not actually the same person that walked in that room that day. My mind does not go round and round and round and round trying to find the way out. I remember her. I remember that life, but it is not the life I'm in now, even with the horrors and the difficulties that are happening to all of us around the world now. My mind does not do that. It is not trying to trick me into a drink like it was for so many years. I have a few
close friends. I don't need a lot. I just a few that are with me, that are looking out for me. I'm looking out for them. It's a remarkable feeling. My years in recovery have probably dealt me, the fates have dealt me the most difficult years of my life have been in terms of tragedy. Tremendous tragedy has happened in my life since I got to AA. And I am taught how to face it. I'm taught how to receive the life that I am given. When I think about drinking and active alcoholism, I was constantly trying to change life, to adjust life. I wanted people to be different. I wanted my mood to be different. I wanted the presidents of the world to be different. I am taught how to receive the life that is here and to walk it with dignity as best I can. When I screw up, I'm taught how to say I'm sorry. When something great happens, I'm taught to bow my head. I didn't know this. I did not know how to do this. I became teachable in the absolute bottom of my life. And I treasure that. I don't want to live with any other root than that. My bottom is more of a root to me than my parents. So maybe that's good to translate, Kartik, and then I'll finish after that. డెఫినెట్లీ. సో ఈరోజు నేను మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నానంటే నాకు ఇండియా తోటి చాలా మంచి సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ కొన్ని రోజులు నివసించడం జరిగింది ఇండియాలో. నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది మీ అందరితోటి నేను మాట్లాడుతున్నాను మళ్ళీ. అంటే ఇలాగే మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ప్రేయర్లు చెప్తారు. నేను పొద్దున్న లెగ్గానే మళ్ళీ తాగుబోతు బుర్రతోటి లెగుస్తాను. చాలా సింపుల్ ప్రేయర్స్ ఇచ్చారు మనకి చెప్పుకోవడానికి. ఆ ప్రేయర్సే నన్ను ఈరోజు బతికిస్తున్నాయి. మళ్ళీ మామూలు తత్వానికి వస్తుంది. కాకపోతే ఇవన్నీ జరగాలి అంటే ఆ వేరు నా ఓటమి. ఆ వేరు నుంచే ఇవన్నీ పుడతాయి. ఈ రోజు నా తల్లిదండ్రుల కంటా కూడా ముఖ్యమైన వేరు నాకు ఓటమినే నేను అనుకుంటున్నాను. ఆ ఓటమి నుంచే నాకు విజయం లభించింది. నాకు చాలా జరిగినాయి, ఇప్పుడు కూడా ప్రపంచంలో చాలా జరుగుతున్నాయి. కాకపోతే నా తాగుబోతు బుర్ర తాగుడికి తీసుకెళ్ళదు ఇంత ముందులాగా. ఏంటంటే నాకు ఏఏకి వచ్చే కానీ ఎన్నో నష్టాలు జరిగినాయి. ముఖ్యంగా ప్రాణ నష్టాలు ఎన్నో జరిగినాయి. అయినా అన్ని తట్టుకుని ముందుకు నడిచే శక్తి ఇస్తుంది ఈ ప్రోగ్రాం నాకు. ఆ ప్రేయర్లు, ముఖ్యంగా 3 సోపానాలు నాకు ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో అహెడ్. The refuge of the first 3 steps. Restored a relationship to a power greater than myself. I got right-sized. I stay right-sized through the first 3 steps. They live, they are my beginning. They are my end. And from the safety and the relationship and the sanctuary of the first 3 steps, I then learn how to clean up my life. I learn how to face myself. The light of the Spirit can shine through my selfishness and my fear, my self-seeking, the places where I've been dishonest. Without this foundation, I don't believe the deeper work is possible. And very kind people in Alcoholics Anonymous have walked me through the steps, step 4, 5, 6, 7, 8, 9, many times since I first arrived, at each turning in my life,
Because I'm an alcoholic, at each turning, I seem to hit the bottom again. I give up. And my sponsor takes my hand and we walk through again. And it's a remarkable way to live. Since COVID-19 and being on Zoom, my connection to the fellowship has changed. It's much more global than it was. I like to go to meetings that are around the world. The politics in the US are horrible. It's very nice to live in the politics of the 12 traditions. I prefer living in the politics of the 12 traditions than much anything else. So I take refuge in our fellowship. I have much more to learn. I say thank you for the life that is given to me. I've been given a husband in Alcoholics Anonymous. There's no shouting. You know, a practice of acceptance is a completely different way to live. So I don't have a lot more. If you're new, hold on to your chair. Literally, hold on to your chair. We're frightened people, alcoholics. We're used to being frightened, and we learn about fear. We learn about how it distorted our lives, and it's hard to learn. Hold on to your chair. We're in the hands of God, however we understand God. We've been saved, really. I mean, if you are anything like me, I came to a place of no hope. And hope for me isn't that my life will be perfect. Happiness for me isn't that I'm always in a good mood. It has nothing to do with whether I have enough money. Hope and happiness for me are it's a feeling when I go to sleep. Have I been of use today? Can I be in my own skin? It's very simple. Sometimes I think of step 2 as being restored to human. Not asking anything of others and of this world, actually just being here in witness, in service. So I thank you all. I wish you serenity and peace, and one day at a time that we do not drink. And in this time on our planet, I have great faith in the fellowship of AA that we are a place of sanity in an otherwise rather insane world, and that we guard the singleness of purpose, that we don't get involved in controversial things. We listen to one another for our lives. So that's all I have today. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాగే మొదటి 3 సోపానాలు శరణాలయంలో ఉంటూ ఈవిడ్ని చూసుకోవటం, ఈవిడి లోపడున్న కుళ్ళుని క్లీన్ చేసుకోవటం, ఈవిడ అసలు ఎలాంటి ఆవిడి అన్నది చూసుకోవటం జరుగుతూ వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే, ఈరోజు నేను సంతోషం అంటే నాకు నిద్రపోయే ముందు నేను ఈరోజు ఎవరికైనా ఉపయోగపడ్డానా, నేను ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నానా, ఈరోజు బాధపడ్డానా, ఈరోజు ఇది చేశానా అని కాదు, ఈ రోజు నేను ఎవరికైనా ఉపయోగపడ్డానా అన్న తృప్తితోటి నేను పడుకుంటాను. నాకు సంతోషం అంటే నేను ఈరోజు నవ్వేనా లేకపోతే ఏడ్చేనా అని కాదు, నాకు సంతోషం ఈరోజు ఎవరికైనా ఉపయోగపడ్డానా అన్నది. నేను ఇవన్నీ ఈ స్వార్థము, ఈ భయము, ఈ ఏంటంటే ఉద్రేకంతో కూడిన కోపము అంటే రిజన్మెంట్, ఇవన్నీ ఉంటే నాలో నాకు ఆ స్పిరిట్ యొక్క సన్లైట్ రాదు నా మీదకి. ఇది ముఖ్యంగా లోపల నుంచి జరగాల్సిన ప్రోగ్రాము.
నేను లోపల నుంచి చేయాల్సిన ప్రోగ్రాము. దీనికి ఎప్పటికప్పుడు నేను సరైన సైజులోకి రావాలి. నేను వెళ్తూ కూడా చాలా సార్లు ఏంటంటే మర్చిపోతాను, మళ్ళీ వదిలేస్తాను, ఇంకా నా వల్ల కాదు దేవుడా అని చెప్పి. ఎప్పటికప్పుడు నేను కరెక్ట్ సైజులోకి రావాలి, అది ఈ ప్రోగ్రాము. నాకు ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం అంతా ఇంత అల్లకల్లోలం అవుతుంది. నాకు అమెరికాలో జరిగే రాజకీయాలు నచ్చవు. అందుకనే నేను మన ట్రెడిషన్స్ రాజకీయాల్లోనే నేను బతుకుతాను. మన ట్రెడిషన్స్ ఏంటంటే సింగిల్నెస్ ఆఫ్ పర్పస్. మనం ఎటువంటి వేరే విషయాల్లోని మనం జోక్యం చేసుకోవడం. ఉత్తి తాగుడు గురించి, తాగుబోతనం గురించే మన విషయం. దానివల్ల నాకు ఈ ఫెలోషిప్ మిగులుద్ది. ఈ ఫెలోషిప్ లో ఉన్న పక్క వాళ్ళు ఒకళ్ళు మనం కాపాడుకుంటూ వస్తాము. నేను ఇలా వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా నా స్పాన్సరు నా చేయి పట్టుకుని మళ్ళీ ముందుకు నడిపించింది. కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఎప్పుడూ కూడా ఈ మొదటి 3 సోపానాల శరణాలయంలో ఉంటూ ఉండాలి. ఉంటే అప్పుడు నాకు ముందుకు సాగటం తేలికవుతుంది. చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇక సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. Thanks a lot, Laura. It was a pleasure hearing your experience, strength and hope. Now we'll start the Q&A session and I'm going to pause the recording.